Bueno, entonces como les estaba diciendo, este es el momento que nos encontramos en solamente un encuentro a la semana, para que ustedes aprovechen, me cuenten todas sus dudas, hablemos acerca de las temáticas gramaticales, que es lo que nos reúne siempre en las sesiones. En las sesiones yo siempre me siento, les explico, además de lo que son las evidencias, porque me gusta ir como paso por paso. Hablamos pues como de los temas gramaticales. Si ustedes de pronto ya tuvieron la oportunidad de revisar los temas, ¿qué preguntas puntuales tienen acerca de esos temas? ¿Sí? Esa básicamente es como la dinámica para que la tengan muy en cuenta. Ustedes que están iniciando en los niveles, keep all those questions in mind for the online session to the teacher, right? The online session is for you guys to ask all the questions you have, okay? Hagan todas las preguntas que tienen. Estas sesiones yo las hago como 50 y 50, 50 in English, 50 in Spanish. Ya en los niveles a partir del 6, 7, 8, ya me gusta hacer como más las sesiones en inglés. Pero ahorita, pues porque son nivel básico, porque no quiero confundirlos. I don't want to fuse you guys with all this information in English. Plus, it's new information and it's a new platform, right? Es información nueva y es una nueva plataforma. So, es muy fácil pues que la gente se altere, se estrese y de pronto deje el grupo o deje todo pues como a la mitad. Entonces, pues esa no es la idea, ¿cierto? Esa no es la idea. But if you want to practice your English, si quieren practicar ese inglés, practiquen, este es el momento para hacerlo, ¿ok? También quiero darles la confianza de que por favor mientras esté yo explicando, me hagan todas las preguntas que quieran. Tengo un oído tapado. Me hagan todas las preguntas mientras yo voy explicando, me escriban en el chat o levanten la mano, enciendan el micrófono, right? Para que hagamos este ejercicio de la mejor forma posible y no se queden con dudas, alright? Please don't do that, okay? So I'm gonna show you. Les voy a presentar acá. Voy a presentar toda la pantalla. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Les voy a contar. Vamos aquí a ir rápidamente a la plataforma. Ustedes están aquí en el nivel 1. Y como siempre, pues me gusta iniciar explicándoles y mostrándoles dónde están los ejercicios, right? ¿Dónde están los anuncios? Señora. Sorry. Don't worry. Don't worry. Teacher, I have a question. Yes. I thought that today is the session for English Don't Word 8. It's no one, it's 8. No, a las 8 es el de 1 y a las 10 es el de 8. Ah, ok, sorry. Yo entré al link que me aparecía es el mismo link, sino que el nuestro es a las 10. O esperen, ay no, fui yo la que me confundí. Me has dicho que a las 8 de la mañana era el nivel 8 y a las 10 el nivel 1. Ay, chicos, sí, I'm sorry. Estoy mirando, bueno, no hay problema, hacemos la de 8 de una vez. I'm really sorry, guys, oh my goodness. Yo dije, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué somos tan poquitos si somos 3 fichas? ¿Les dejé muy tarde la sesión? No, yo se las dejé con 2 días de anticipación. Oh my goodness. Oh my goodness. ¿Sí ven lo fácil que es confundirse uno en la vida? Cuando yo estaba en la universidad, yo me confundía de los salones. Y me confundía, incluso en el semestre 7, 8, 9, yo entraba a salones por allá, es que de primero y yo, por Dios. Son como cuestiones que uno no se le olviden. Okay, guys, no problem. No problem. Let's do, okay, so now let's switch to English. Ahora entonces hablamos en inglés totalmente. I'm gonna stop using this.
Sorry, guys, my mistake. Gracias, Ingrid. Y gracias a la otra chica por decirme, por recordarme. I'm sorry, guys. Okay, no, let's do this quick. So now let's switch to English. Like, we have to speak English all the time here because that's the purpose, right? Vean que no me funcionó esto. That's the purpose. So, I'm going to adverbial clause, the one that I have here. Where is the material? Here it is. Okay, guys, so have you checked already the information? Have you checked the material that you guys have? ¿Ya revisaron de pronto el material? Maybe you guys gave a look to the information that you guys have? No? No problem. No yet. Okay. Okay, so what is information that we guys have? We have to work on this first session that starts the second session, right? That starts, we are supposed to talk about adverbial clauses and sports vocabulary, right? Esos son los temas, those are the topics that we are supposed to work on this online session, okay? Where do we find the information? ¿Dónde está la información y dónde la encontramos? You guys know already. We go to the contenido del curso, of course. And since this is our second week, since this is our second week, the one that we start learning, the learning activity number 1, we start learning activity number 1. It started yesterday, empezó ayer, right? And it finishes the 17th, right? El 17. So that would be, ¿cuándo será? Entonces, 17th is Tuesday, a Thursday, sorry. Next Thursday, próximo jueves, termina. Recuerden que, well, the ideal dates to send the evidence are this week, right? The ideal ones. But if you handing the information the 20th, the 21st, the 1st, the 22nd, etc. The grade is going to be up to 80, o sea, será hasta 80, okay? Up to 80. That's the situation. So where do we find the information? Remember, guys, in activity number 1, we have the learning guide. Tenemos la guía, right, de aprendizaje. You can download it, lo pueden descargar. Which is like, that's like all the information that we guys have about the topic, all the information that we guys have about the evidence. Siempre me gusta dar estas aclaraciones porque pues hay personas que a veces no ven los niveles anteriores, ingresan nuevos y well, etc. You guys know already, right? Here's the material for sports, right? Ahí está el material también para deportes, pero el material que vamos a revisar el día de hoy está aquí en esta carpeta, right? In this folder right here. It's support materials. You have the downloadable ones, glossary, right? You have a PDF glossary and multimedia glossary. It's up to you if you guys want to use it, all right? But the information that we are supposed to study this week, it's here, all right? Remember that if you guys have questions, please let me know. So I downloaded already, and here it is, right? I downloaded already, and here it is. Adverbial clause, usualmente decimos, ay, pero no, I don't like to, when I'm teaching English, I don't like to use those beautiful, extraordinary words, right? Adverbial clause, the adverb, the verb, the subject, the whatever. So, no me gusta confundir a la gente, right? No me gusta confundir a la gente. Porque no, that's not how the language works, right? If it works to communicate, if you understood what I'm saying, if you're understanding what everything, like the communication works, everything's fine, you know? We don't need to use those pompous
extraordinary words, right? Like adverbial clauses, que es una cláusula adverbial. My goodness, ni siquiera en español, right? So, I want to open this window. So, no se me estresen, no se me van a confundir, right? Porque realmente es muy sencillo, ¿sí? Realmente es lo único raro es el nombre, okay? So let's pay attention here. Please, if you have questions, please, let me know, okay? Díganme, por favor. So, what is an adverbial clause? ¿Qué es una cláusula adverbial? No le pongamos nada de eso. ¿Qué es lo que nos compete el día de hoy? So, it's a word that gives extra information. Yeah? Gives extra information of what you're saying. ¿Sí? Cuando agregamos esta palabra, indica que vamos a dar un poquito más de información acerca de algo. Right? Y esa palabra, and that word, describes how something is done. Yeah, the way something is done or was done. Ok, si voy muy rápido, por favor me dicen. Ok, simplemente les quiero contar qué es. Right? What is an adverbial clause? So it's a word that gives extra information. Right? Y información como de qué? Well, nos dice how or the way, la forma, ¿cierto? That something is done or was done, because it could be in the present or it could be in the past. Right? Y esa palabra obviamente también nos ayuda a describir, it also helps us to describe how, cómo, why, where, and when. See? Extra information about how, why, where, and when, yeah, something was developed. Okay, claro hasta ahí? Is it clear, guys, so far? Si no me dicen, por favor. Vamos a los ejemplos, right? Vamos straight to the examples. Attention to this one right here. Vayan pensando, porque yo les voy a pedir that you guys please on the chat write some examples that you guys created, okay? Based on these examples that we have already here. So this one right here. I didn't start playing baseball until. That's the adverbial clause. Well, that's the adverbial clause, la cláusula adverbial, right? Que nos da extra información, right? Nos da extra información that how something was done, is done or was done. So, I didn't start playing baseball until I was 12. Until I was 12. Entonces, ese until es como hasta que. Yo no empecé a jugar béisbol hasta que, until I was 12. You know how you understand the meaning in English, but you don't actually know how to translate that to Spanish. Until I was 12. Yo no empecé a jugar béisbol hasta que tuve 12, right? Kind of thing. Please don't translate that. That happens, you know. Cuando uno empieza a traducir, se confunde más. But if you understand the meaning, like, si entiendes el significado completo de lo que dice aquí, you don't need to translate that to Spanish because sometimes we get confused, right? But this is the adverbial clause right here. Esta palabra es the adverbial clause because it's adding extra information, right? It's adding extra information to the one that we have already here, que ya tenemos aquí. So, here's like a brief explanation, una pequeña explicación. Until shows when, right? Remember that I told you here that it gives el how, el why, el where, and when something is or was developed, right? So, aquí específicamente until nos está dando un cuando. It's giving us a when something was done. When I was 12, right? He started playing baseball. Oh my goodness, baseball. It is a subordinating conjunction to describe time.
Eso de conjunción subordinada, oh my goodness, that's something, I mean, it's something that I don't agree with this information that we guys sometimes have, like from the like from level 5, 6, 7, 8, and all it starts with these difficult words to describe grammar and to teach grammar, and I don't agree. Yeah. So, but basically is giving us information about the when. Okay. Nos da información de cuándo. Okay. Questions. Vamos a parar aquí. Con este primer ejemplo, quiero que me digan cómo están, quiero que me digan si vamos bien. You guys tell me, please, si estoy siendo lo suficientemente clara, si hablo más inglés, si hablo más español o cómo estamos. Yo dependo de ustedes. I'm here to teach you guys. ¿Todo bien? Hello. Hello, Marino. There is no problem. I understand everything. Excellent. Very good. Excellent, excellent. Quiero que me cuenten el resto. Teacher, no estoy confundida. Start again. Oh, estoy confundido. Cuéntenme, please. Please, guys, come on. Hello, teacher. Morning. How are you? Fine, teacher. In my case, I understand you when you speak in English. Excellent. But the topic is confused for me. Okay. Always this topic is confused. I don't understand very well. Oh, okay. Excellent, lady. Yes, that's the whole point. That's the whole point. Ese es el punto, right? Okay, so I'm going to start. I'm going to put that in simpler and easier words. ¿Ya? Es que lo que nos confunde, estoy segura, es esos nombres tan, Dios mío, que no estoy de acuerdo. Right? We are supposed to talk about adverbial clause, right? Una cláusula adverbial. Una cláusula adverbial is just a word, es una palabra en la frase, right? It's a word in the sentence that gives us extra information, right? It gives us, it describes the way something is or was done, ¿sí? Nos describe la forma en que algo fue o está completo, está hecho, ¿ok? ¿Cuáles son esas? Se los voy a mostrar todos, ¿sí? Bueno, no todas, pero las que nos competen, digamos que las fáciles, las que nos confunden menos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Véanlas, aquí están. Véanlas acá. Estas las vamos a ver como con más, como quiero que cada uno me haga un ejemplo con algunas de estas, right? Y también están clasificadas, pero esto lo vamos a ver aquí más adelante. Pero estos son los adverbios, ¿ok? Estos son los adverbios that nos ayudan a agregar la información extra a la información que queremos dar, ¿sí? Ahorita vamos a aprender a cómo usarlos. Pero básicamente esos quería que los vieran como para que tuvieran más claridad como qué es un adverbio, como así. But these are the words, okay? If you don't know the meaning, si no saben el significado, please descarguen el PDF que está en la plataforma que les mostré donde estaba y saquen el diccionario, okay? Get the dictionary, get the glossary, consiga o descarga, bueno, ahí está el glosario también si quieren, para que lo descarguen. Porque esto, chicos, es la diferencia entre estar en A2 y pasar a B1, ¿sí? Estas pequeñas cositas que ustedes van enriqueciendo o agregándole a su vocabulario, empezando a crear estas estructuras ya más avanzadas, es lo que les va a dar a ustedes la diferencia, ¿sí? Esto es lo que les va a dar a ustedes la diferencia, esto es lo que les va a dar a ustedes ese empujón que necesitan para estar ustedes en... Esto ya es un B1 más,
que significa que ustedes ya están a punto de pasar a B2. Sí, entonces son estas cositas, conocer estas cositas, dominar estas cositas es lo que ustedes les da como el empujón para empezar ya como a evolucionar más en el idioma. Entonces estos son los adverbios. Hay más, of course, there are more, but this is like a summary, and these are the ones that we are going to learn to work on this week, okay? So these are the adverbs, okay? These are the adverbial clauses. These are the ones that we use to give extra information to the information that we already have, okay? So here, I didn't start playing baseball until I was 12, all right? Until I was 12. So in this case, the adverbial clauses until, okay? Hasta. Bueno, please don't translate it. If you understand them in English, you don't have to translate that in your mind, okay? Now, it says, in the event that I finish early, I will go home to watch the match, okay? So in the event that shows a condition to watch the game, in this case, the condition is to finish early. In the event that it is a subordinating conjunction to express condition. Yeah, so we have here, we want to add to this extraordinary adverbial clause, we want to add subordinating conjunction. Es una conjunción subordinada. Nos están tratando de explicar qué es una conjunción subordinada a través de un ejemplo, right? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos aquí? In the event that I finish early, esta es la clave, that I finish early, I will go home to watch the match. I will go home to watch the match. So, aquí ya nos da, it gives us like a brief explanation on how it's this, nos explica un poco cómo es que está funcionando, right? So, in the event that shows a condition, acá nos muestra una condición para ver el partido, right? Nos da una condición para ver el partido. En este caso, in this case, the condition is to finish early. La condición es terminarlo temprano, ¿cierto? Is to finish early. So, ahí, entonces, es donde nos muestra la conjunción subordinada. En esta conjunción subordinada, pues, nos dice, basically, expresar una condición. O sea, es una conjunción que nos sirve para expresar condición, right? But the thing is, we need to kind of understand a little bit how it works. But at the moment of speaking, or at the moment to express an idea, we are not thinking, this is a subordinating conjunction. I just created a subordinated conjunction. I am going to use adverbial clause in this sentence here. Of course not, because we don't speak in that way, right? But sometimes it's at the beginning, al principio, right? When we are learning the language, it's better if we kind of have this information in our mind, so it becomes easier, right? We have another sentence here. Tenemos otra cláusula adverbial aquí, right? Pero con un adverbio diferente. ¿Qué dice aquí? He didn't go to training. He didn't go to the training, even though they are preparing for the final. Yeah? He didn't go to the training, even though they are preparing for the final. Okay? Even though could be translated as a pesar de, right? A pesar de. So, he didn't go to the training. No fueron a entrenar a pesar de que se están preparando para el final. Right? Kind of thing. Okay.
So now here we have the brief explanation. Even though shows the contradiction. ¿Ya? Nuestras cláusulas adverbiales, como se las mostré aquí, unas expresan tiempo, como fue el caso de until, ¿cierto? Contrast, este es de contraste, de contradicción. Aquí tenemos a even though, ¿ya? Y tenemos las que nos expresan condición. Okay. Vamos a ver si por aquí. Bueno, igual le vamos a aprender a manejar. Don't worry. Yeah? So we're clear with contradiction. Estamos claros con la de contradicción. Because we can contradict two ideas. Podemos contradecir dos ideas, right? In this case, we have the first idea. He didn't go to the training. And they are preparing for the final. Que usamos para conectar las dos ideas y contradecirlas. Usamos an adverbial clause. Even though. Right? Even though. So, that's what we have here. It is illogical to train for the final, but he is contradicting that logic, right? Dice que es lógico entrenar para el final, para la final, pero él está contradiciendo esta lógica. ¿Cómo? Usando even though. Yes? We are not going to read this because this is more confusing stuff. Las condiciones más extrañas. Okay, so now, let's hands on the topic. Hands on the topic. What are we going to do? How many people are we here today? Okay, we are 16. We are 15 people. 15 personas, right? We are 15 people already here. So, we have a lot of adverbial clauses. Yeah, we have a lot here. Me gustaría, por favor, que escogiera 2 o 3 adverbial clauses here de las que están aquí. ¿Ya? Aquí está la función. Let's read it quickly. Time. They describe when something happens. These are often related to putting events in sequence. Usualmente se usan para poner eventos en secuencia, ¿cierto? Time. We have before. We have after. Until. Yo asumo que usted conozca, no todas, ¿cierto? No nos vamos a decir pues aquí, oh. Pero por lo menos sí, el 50%, porque ya estás en nivel 8, ¿cierto? Entonces yo asumo que al menos la mitad de esas las conoces. Entonces there we have before, after, until, as soon as, since, while, as, since, again. Porque tenemos since 2 veces. By the time, whenever, anytime, the first, the second, the third time. Okay? Next, last time, every time. So everything that you're going to put 2 ideas together in terms of time, puedes por favor usar esos adverbial clauses about time. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, teacher, una pregunta. Yes. One question. What mean? ¿Puedes poner otra vez en la presentación? Yes. What means by the time whatever? By the time whenever. Entonces, by the time significa que, for example, vamos a poner un ejemplo. By the time Michael was here, Emilia was gone. ¿Sí? Como por el tiempo que alguien estaba aquí o mientras alguien estaba aquí, algo pasó. ¿Ya? So, by the time we were in class, there was a fire. Había un incendio. ¿Ya? Okay, great. You're welcome. Contraste. Las de contraste. La que mostramos aquí está el ejemplo de even though. ¿Sí?
Tenemos although, even though, whereas, and while. Whereas and while. Yeah? And condition, if, even, if, whether or not, unless, in case that, in the event that, only if. Only if. Okay? So, you are going to choose, vas a escoger una de cada fila, ¿ya? Si no conoces el significado, están los glosarios, están los diccionarios, please go ahead. Sí, vas a escoger una de cada una y vamos a escribir todos, absolutamente todos los que estamos en clase. Vamos a escribir las tres al mismo tiempo, o sea, no envíen el mensaje con una sola. Hasta que tengan los tres, envían el mensaje. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo nuestra mente lo organizó, cómo nuestra mente cree que es. ¿Ok? Aquí yo estoy para corregir las ideas. Y bueno, para que aprendamos todos con todos. ¿Listo? ¿Qué? 5 minuticos. Por favor, no usen diccionario para toda la frase. No, please don't. Only for the adverbial clause if you don't know the meaning. Yeah, but if you know the meaning, please try to elaborate the examples and the information in your mind. ¿Ok? Pues porque para calificar el diccionario, triste, ¿cierto? Entonces, there's the information. Ahí está la información. Por favor, cada uno escriba 3, sin pena. Que estamos para aprender, ¿ok? 5 minuticos para que hagamos esto, por favor. Y lo escriban en el chat, ¿ok? Good morning. Morning. Hear me? With difficult. There is information, guys. Can you please start working on it? I just wrote an example in the chat. I just wrote an example in the chat con una frase, right? Con un párrafo. It says here, before I learned to talk. Here we have the first one, which is before, right? I learned to talk. I had already learned how to kick a ball. Yeah? Ahí están las dos frases, right? The two sentences. And before is the time, it give us like a sequence of time, ¿cierto? Nos da una secuencia de tiempo. Ahí lo escribo para que nos hagamos una idea también ya más chévere. So, before I learned to talk, I had already learned how to kick a ball. Yeah?
Then it says, I have 3 brothers and 2 sisters, and we all played together while we were growing up. Yeah, I have 3 brothers and 2 sisters, and we all played together while we were growing up. Ahí está el while, que también nos indica la cláusula adverbial. Y aquí está, bueno, este while es de, el while es de contraste, sí, slide contraste. Y les voy a mostrar aquí la de condición. Although my parents were very poor, there was always food in the table, a place to sleep, and a football lying around. Ahí está, hay un ejemplo, guys. There is an example. There is an example of each sentence, of each condition, adverbial clause. Ahí se los escribí. Right? Nicholas. Yes. Okay, Nicholas. Yeah, the sentence is good. La frase está bien, right? La primera. But since, for example, my friend was in Italy, since, ese since es más fácil usar, since February, since March, since December, right? It's más fácil, it's better to use that. Okay, but the idea is good. The idea works. My parents are working while I am studying. While I am studying, okay, with ing. Very good. I will buy the tickets only if the concert is this weekend. Excellent. Very good, Nicholas. Well done. By the time we were in class, my brother do the lunch. Excellent. My brother does, okay? All my brother cooks. All my brother makes the lunch, okay? Do, remember that the difference between do and make. La diferencia entre do y make. Do, make es lo que hacemos con las manos. Como el crafty, ¿sí? Como cocinar, como con las manos, right? Más así. Y el do es el hacer más de ejecutar alguna acción. Alright, that's the difference. Although I got bad ICFES, I'm going to study medicine. Excellent. Very good. Escribiste 2 veces. Whether you like it or not, you have to do the homework. Excellent. Muy bien, chicos, estoy sorprendida. Esos ejemplos están muy buenos. I haven't played basketball since 2018. Okay. Está bien. So I haven't played basketball since I broke my leg. Ya, entonces que me rompí el pie en el 2018. Okay? Como 2 días y un poco más, conectar 2 días y un poco más completas. You can go to the gym at any time you want. Yes, at any time you want, okay? Because do you want, it's like a question. You should save the presentation in a USB in case that in the case, I quedo como in the case. It has not been saved in the cloud. Just in the case, okay? Good. I poquito confusa con in the case and in that in case, no sé. I was studying for the test while I was sick. Excellent. Laura. Do not interrupt the class unless it's an emergency. Excellent. I've been going to the gym since January. Very good, guys. Anytime the doctor calls up and read the results, lady, well, we have
No entiendo las dos ideas ahí. Anytime the doctor calls up and read the results, wow, we have to be patient. No entiendo. No entiendo. Don't worry, guys. Don't worry. Don't worry, George. My boss asks me a request that I have to do as soon as possible, though I need to do the rest. I need to rest this night, so I am going to do the request only if I finish. Oh my goodness, Ingrid, excellent. Perfect. Lilia. The first consequence when the people decided don't vaccinate is increase the cases of COVID. Yes. Okay. Yes, the first. Recuerden que si ustedes van a agregar the first, o sea, como cuando ustedes agregan, primero le quiero decir en un correo. Segundo, o sea, si van a agregar primero, tienen que agregar segundo obligatoriamente, ¿cierto? So, esa es la condición. I'm studying English in front of a computer while carrying up my baby boy in my arms. Okay, yes. I will study only if other people are careful. Take care of my baby. Okay, take care of my baby. Good. ¿Quién más faltó? Vamos a ver quiénes fueron las personas que enviaron. Recuerden que lo importante no es siempre enviar lo correcto, sino que simplemente enviarlo, ¿ok? Obviamente pues también esforzarse, pero hacer el intento. Okay, guys, if you try, you are half of the way done. Okay, then if you try, you're half of the way. Okay, so now Nicolas, very good. Cristian, Andrés, I like to repeat those names because at the moment when I'm grading, cuando estoy calificando o cuando veo sus interventions in the social forum, I remember you guys. Yeah, I keep you guys in my mind. Like, yeah, he said he participated in the class, etc. So it's good to participate, okay? And to know if your guys are good, if your guys are mistaken, if you need some corrections, right? It is important a way to learn English, like feedback. Otra cosa que les quiero mencionar y que quede acá en la grabación. Chicos, yo las correcciones, el feedback se los estoy dando en grabaciones. ¿Ok? Yo se las grabo, o sea, yo respondo a sus evidencias con un audio. Listo, entonces ahí está, yo les corrijo pronunciación, sobre todo. La mayoría de las personas lo envían cosas pues como correctas, pero cuando son audios, que la mayoría en el nivel 8 son audios, son videos, me gusta mucho corregirles pronunciation, alright? So I was here, Nicolas, very good, Christian, Andres Cardenas, very good, Jorge, very good, Laura, thank you for your participation, very good, Lady Carolina, very good, Ingrid, excellent, very good, Lilia, very good, thank you, Lady Carolina. Okay, ya me están enviando más. Lady, her brother is very ill in the hospital, though she's very strong and smiles at the customers all the time. Very good. Only if my best friend goes to the party, I'll go. You see, guys, se dan cuenta que conocerles los nombres pomposos a los temas gramaticales realmente no es necesario. Si conocemos y dominamos estos ejercicios, estamos done. Paola says he won the math competition the second time that he participated. Excellent. She is cleaning the house while her brother is sleeping. Excellent. The kid can win the soccer only if you run fast. Excellent. Luis, I was working on a project to finish this week until my senior told me about the problem with the last work, so I can finish the project this Friday. Excellent. George, again, I haven't played basketball since I had a sprain last month. You can go to the gym anytime you want. Yes. You should save the presentation in a USB in case that
It has not been saved in the cloud. Yes. Excellent, Jorge. Very good. Since I have been practicing soccer, I feel more healthy. Okay, I feel healthier. Since I have been. Okay, maybe el autocorrector, right? Thank you, guys. Excellent. So, questions. Para que pasemos al vocabulario del deporte. Chicos, eso era, básicamente, eso era. Estos son las adverbial clauses, que son palabras que nos ayudan a agregar extra información a las ideas que queremos expresar. Questions, please. So far, so good? But I watch soccer game on TV while I have free time to do it. Ingrid, tell me. Hi, I have a question. Yes. What is the difference between although and even though? Although es sin embargo. Even though es a pesar de. Okay. Yes. And though? Though es también, es even though and though son muy, yo diría que son la misma. Even though and though, a pesar de, o a pesar de y a pesar. ¿Ok? Lady, cuéntame, you're welcome. Teacher, I have a question. Yes, lady. The time, they say why, and the contrast, why. What is the difference? You say As. while as. Yes. And the time say why. Okay. So, for example, while. Por aquí yo tengo, voy a mostrarles, a ver, no, espera, yo por aquí tengo un ejemplo donde está bien clarito. ¿Cómo funciona el while as? Para que pronto time. Acá se los voy a escribir. Se los voy a escribir en el chat, ¿ok? Para que vean cómo funciona. Dice, she started playing tennis while she was studying at the university. While the player was receiving medical attention, the game was paused. Yeah, and she was talking to me as I was doing drills. Guys, translated that information in English is to Spanish, sorry, is confusing, right? Pero yo sé que si ustedes leen, por ejemplo, la última, entendemos lo que significa, ¿cierto? Pero cuando decimos, uy, ¿esto cómo podría ser en español? La idea no nos queda tan precisa, ¿sí? So, she was talking to me mientras, algo así, I was doing drills. Mientras yo hacía o yo estaba haciendo drills. Yeah, she was talking to me as I was doing drills. ¿Ok? Que entonces nos indica que while a veces también puede ser reemplazado por as, pero in just some situations. ¿Ok? They have the same idea, but while is at the beginning and as is at the middle of the sentence. Yes? Good. Here, guys, I'm going to show you examples here, but it's okay. I'm going to write them, okay? Los voy a escribir, igual para que los tengan ustedes ahí. De pronto le toman un pantallazo, right? Pero no nos extendamos tampoco entonces mucho acá. Now, guys, in the support material, en el material de apoyo, you guys have extra exercises, ¿ok? Tienen información o tienen ejercicios extras para que practiquen, ¿ya? Estos
Estas no son las evidencias, ¿ok? Son ejercicios extras. Vamos a ver si acá tenemos la información about, no, we don't. I'm going to show you guys what we have about the vocabulary about sports. But I know you guys know already information about sports, right? One second, please. Estoy buscando, I'm looking for the information. Pueden revisar los ejemplos que les envié. There we go. So guys, I'm gonna show you like our second topic, nuestro segundo ejercicio nos compete el día de hoy es revisar sports vocabulary, right? Sports vocabulary, and this vocabulary, it's up to you, ¿ya? O sea, que las sesiones sean sesiones de vocabulario es al principio, ¿cierto? Al principio nivel beginner 1 y 2. Pero pues ustedes ya como conocen más el inglés, la idea es que ustedes saquen el tiempito. Yo les voy a mostrar cuál es, dónde está. Y ya ustedes se encargan del resto. Ustedes verán si se lo quieren aprender, si lo quieren estudiar. It's up to you, right? Porque recuerden que estos son cursos de ejercicios autónomos, ¿cierto? La autonomía es apelo a su autonomía. So this is a vocabulary about Olympic Games, right? What is Olympic Games? The anthem, the athlete, the competition, doping, yeah, enhanced performance, host, city, medal, record, torch, right? And here we have ball, band, captains, the cheer or band, corner flag, equipment, fan, football cleats, football goal, football field, the goalkeeper globes, yeah? This is the information about sports vocabulary. ¿Dónde está? It's in the same contenido del curso, proyecto, actividad 1, support material. Ahí está everything. Alright? There you can find everything, incluso más información acerca de adverbial clause. Si usted todavía siente que está flojito con algunos, hay más información, hay cosas que, digamos que yo llego hasta aquí, ¿ya? Y ya ahí les toca a ustedes esta semanita ya sentarse con juicio, you guys, to complete the evidences, que ya vamos a hablar de las evidencias, tactics board, team, to be kicked out of the game, to play dirty, trophy, whistle, yellow card. Well, you guys, it's a lot of information, right? And if you are a person that likes to keep in touch with sports, si le gusta estar en contacto con deporte, well, to know this vocabulary in English is important, right? Listo. Ahora vamos a las evidencias, ¿ok? Vamos a las evidencias. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para entregar las evidencias? ¿Quién me cuenta? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? ¿Alguien que se acuerde y me escriba en el chat? 17. Thank you. Yes. Until the 17th. Till the 17th. Hasta el 17, remember. Si quieren un 100, ¿cierto? Si quieren un 80, ya a partir del 17 en adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el 16 de marzo.
Listo, hasta el 16 de marzo yo les puedo recibir estas evidencias. Pero pues la idea es que no, ¿cierto? That's not the idea. All right, so let's go to the evidences. Let's go to the schedule first. Let's check on the schedule. Aquí está el resumen de las evidencias. All right. Chicos, sí, es que a las 8. Ay, Dios mío, yo no tengo esta cabeza. Evidence, forum, football versus others. Foro. Algunos de ustedes ya están muy juiciosos respondiendo el foro. Les voy a mostrar en dónde está. Les voy a mostrar en dónde está. Usted simplemente ingresa su ficha, la cual sea que tenga, in English, right? Then in this left menu that we guys have here, we go to forums. Está como lentico esta vuelta. We go to forums. And it says here, football versus others. So you go to reply. Vas a responder. And then you read the information that we guys have here. In the forum, you are supposed to answer these questions, okay? These are personal opinion of these questions. So the first question is, what sport do you follow in Colombia and why? Yeah, so make sure in your intervention in the forum, please answer these questions. What do you think about the popularity of football and the fact that it receives more attention from the government than other sports? Is it fair? Okay, in this forum, you are supposed to use the vocabulary that you already learned. Okay, el vocabulario que ya aprendieron. From the sports vocabulary, right? La idea es que usen un montón. También es necesario que usen al menos 2 o 3 relative adverbial clauses. Okay, even though, although, whereas, only if, las de tiempo, before, after, okay. En estos ejercicios que tienen ustedes acá, la idea es que you guys use the adverbial clauses and the sports vocabulary. Okay, so that's the first evidence. Now, the second one, it says reporting about a sport event. Entonces vamos a ver qué nos dice esta evidencia. Primero, como siempre, la idea es descargar las recomendaciones, ¿cierto? Como los pasos. Dice, reporting about sports event. What do we have to do here? Write, listen, write, escribe. Write a report about a common sports event you like. Yeah, it can be a local or an international event. Before writing the report, you need to investigate about it, okay? So you're going to think about a sport event that you like. It could be national or it could be international. And please, before you start writing your report, the idea is that you take into account these questions. When and where will the event take place? How many people are expected to attend it? What is the event about? How is the host country or city preparing to celebrate the event? How many teams, athletes will take part in the competition? Are there new venues or accommodation facilities being built for the event? Why are you interested in this event? Why should people attend or follow the event? Right? It has some aspects to consider when writing the report, okay? ¿Cuáles son estos aspectos? La idea es that you include vocabulary about sports. Lo mismo que para el foro. You guys take into account the information about sports. But also, the idea is that you guys use the adverbial clause. Or the adverbial clauses. Okay?
And then at the end it says use connectors and punctuation. And here is an example. Bogota's Bowling Club. Cup. Okay, here's an example, okay? If you can include pictures or include flyers or promotions or anything that you can find online, like for pictures, for me to see it, much better, okay? Now, that's the second evidence. Now let's go for the next one. Report an event. Guys, questions? ¿Tienen preguntas? The interactive activity, I'm not going to show it. Aquí está. El SCORM, la actividad interactiva. Recuerden que, prestenme aquí atención. Si ustedes están usando Google Chrome and you finish the interactive activity, my recommendation always, mi recomendación es que siempre vayan al centro de calificaciones. Centro de calificaciones, actividades complementarias dan en el más y en el RAP número 1. RAP número 1 significa actividad de aprendizaje número 1. Le dan ahí el cliccito en el más. Buscan si la actividad interactiva se las calificaron. If it didn't, do it again. Si vuelve y les aparece que no está calificado, bajen Microsoft Edge. Microsoft Edge es un poquito más funcional con Territorium. ¿Okay? Recuerden que la actividad interactiva no se las califico yo, se las califica Territorium. Creo que alguien escribió algo. ¿O alguien alzó la mano? No. All right. Okay, so those are my recommendations. Playing basketball. Dear learner, welcome to this virtual activity designed by Senna. You guys, you just follow the instructions, okay? You just follow the instructions. Now, la última. The last one. That's my favorite player. Of course, you download the file, descargan el document that you guys have there, and then it says my favorite player. In this evidence, you just have to read and follow the examples or follow the instructions. In the evidence, you are going to prepare presentation. So it could be a PowerPoint presentation, okay? About an athlete, un atleta you admire. Yeah, so you are going to design a poster that explains why you admire this person. Yeah, like a presentation that when you explain or where you explain why you admire this person. It says design a creative poster of the player you admire. Here are some tips. Use pictures to illustrate your ideas. Keep the text short because it's only for ideas, yeah? Highlight important words. Resalten palabras importantes. Use big letters. Make it colorful. Pick a good title. Escoge un buen título. Y then, atención aquí. Cuando terminen el póster, record an audio explaining where you talk about your favorite athlete and describe the poster. So you can record the audio y describir el póster. Mi recomendación para esto siempre ha sido y será usar Vukaroo. Entonces ustedes escriben Vukaroo y lo único que tienen que hacer es, o lo pueden hacer desde el celular o lo pueden hacer desde el computador. It's up to you guys. So you press here or you click here and Vukaroo is already recording my voice. Okay? And then you stop it here once you finish. Then you go to share. Vas a compartirlo. If you want to download it, lo puedes descargar if you want. Y ese archivito, adjuntarlo a la evidencia. Or only copy the link. Copiar el link. Y al momento de que envíen la evidencia, pues copian y pegan el link. Yo ya voy al link y escucho su recording. Alright?
So these are some recommendations, guys. Of course, the idea is that you guys use the sports vocabulary, of course, the adverbial clauses, of course, connectors and punctuation. And here are some recommendations to describe things to take into account when you describe your favorite athlete. That's it. Those are the 4 evidences. Hay personas que yo ya estoy calificándoles a algunas personas. Estos ejercicios, you guys tell me. Questions. So far, so good. Recuerden que tenemos hasta el 17, tienen este fin de semana, el sábado, el domingo, se sientan, hacen una, el otro día hacen la otra, el otro día hacen la otra. Y todos los días están practicando, todos los días están aprendiendo algo de inglés, todos los días están revisando algo de inglés. Que eso es lo importante, ¿cierto? Guys, questions. This is the moment of truth. No? Todo good? Is everything okay? Remember, yo les dejé en el anuncio mi correo electrónico, les dejé el foro de dudas e inquietudes, está habilitado. If you guys have questions at the moment of doing the exercises. Voy a pausar esto ya.